Nhasi toda kudzidza pamusoro pe-CHA.SHO.TAO. CHA.SHO.TAO inowanikwa mutopic inonzi trigonometry. Trigonometry is the study of triangles. Kureva kuti nhasi toda kudzidza pamusoro pematriangle. CHA.SHO.TAO iyi mune amwe mabhuku munowana ichinzi SOH.CAH.TOA. Saka SOH.CAH.TOA ne-CHA.SHO.TAO zvinoreva chinhu chakafanana. Saka CHA.SHO.TAO iyi inomborevei uye inoshanda papi? Ngatiti tine right angled triangle. Saka tine triangle yedu yakadai so. Triangle iyi tine line iri riri kusangana ne-this base. But zvinosangana perpendicularly at 90 degrees. Kana malines achinzi ari kusangana perpendicularly, zvinoreva kuti anenge achisangana at 90 degrees. Angle iyi ndiyo zvakare inozonzi right angle. Ndosaka triangle yedu iyi ine zita rekuti right angle triangle. A right angled triangle. Tinoda kuziva mazita kana kuti matems anoshandiswa kuidentifya masides aya. Noti aya maside akakosha. Asi tisati taenda mberi, tikatarisa this 90 degree angle, totarisa this line riri opposite the 90 degree angle. Line iri rine zita rekuti hypotenuse. Saka tinochaiabbreviata tichiti HYP, asi zita racho rinenge richinzi hypotenuse. Saka hypotenuse iyi manje yakakosha uye tinoiidentifya sei? Number 1, ndiyo the longest side on a right angled triangle. The longest side on a right angled triangle. Number 2, iri opposite the 90 degree angle kana kuti the right angle. Saka 90 degree angle directly opposite ndokwatinowana hypotenuse. Ko amwe malines aya anonzi chii? What are the terms used to identify these other sides? Amwe masides aya anombonzi chii? Kuti tinzwisise pamusoro pemasides aya, tichada kutanga tadiscassa inonzi included angle. Included angle. Saka kana tichitaura pamusoro pe-included angle, toda kutanga tayeuchidzana kuti titori neangle yatataura pamusoro payo, which is this 90 degree angle. Saka tasarwa ne2 places, this place and this place, patingaisa amwewo maangles, because apa pane angle, apa pane angle. So let us put another right angled triangle kuti discuss pamusoro pe-included angle. Right angled triangle yedu iyi right angle 90 degrees, then opposite the longest side on this right angled triangle tichawana chi? Hypotenuse. Saka included angle ingori either angle E kana kuti angle E. But ngatitangei ne-this angle. This is the included angle. Tobva taipa zita rekuti chi? Theta. Saka theta ingori leta iri mukati me-the Greek alphabet. Zvakangofanana nekuti A kana kuti B, which are letters in the English alphabet. Saka this theta manje is the included angle. Included angle yakakosha because inotibatsira kuita define the other sides. Saka pane included angle pairi panotibatsira kuziva kuti iri side rinenge chinzi chii, iri side rinenge chinzi chii. Side rinenge riri opposite the included angle rinenge richinzi iro the opposite. So OPP iringoshortena kuti opposite. So this side is called opposite. Why? Because riri opposite this chi included angle. Then side rinenge rasara rinenge rakunzi
adjacent. Saka ADJ irokaabbreviata adjacent. Saka hypotenuse itori defined already. Hypotenuse is the longest side on the right angled triangle. Number 2, hypotenuse is always opposite the 90-degree angle. Asi opposite E neadjacent E zvinoenderana nekuti included angle iri papi. Saka panapa taisa included angle panapa, taona kuti this is going to be the opposite and this is going to be the adjacent. Ngatisei included angle pamwe pano tione kuti pane chinochinja here. Saka another right angled triangle panapa. Then this is our 90 degrees. Hypotenuse yedu haichinji. Ngatiti included angle yedu yapanapa theta. Saka kana yaapapa manje tadefine opposite as the side which is chi. This is the side opposite the included angle. The side opposite the included angle. Saka kana included angle theta iri panapa zvoreva kuti iyi ndiyo yava opposite. Then side rinenge rasara ndo rinenge richi adjacent. Saka ndazviitira kuti muone kuti adjacent neopposite zvinoenderana nekuti included angle yedu iri papi, asi hypotenuse haichinji. Ndozvakakosha panapa. Ngatichiendai kuCHA.SHO.TAO. Saka CHA.SHO.TAO iyi kuna amwe mabhuku vanoidana vachiti SOH.CAH.TOA. Vamwe vanoidana vachiti SOH.CAH.TOA. Saka kuti CHA.SHO.TAO nekuti SOH.CAH.TOA zvinoreva zvinhu zvakafanana. Asi for the sake of this lesson tichashandisa CHA.SHO.TAO because inini ndinotenda kuti uye I believe kuti CHA.SHO.TAO is easier to remember than SOH.CAH.TOA, but people are of different opinions. Saka iwewe kana uchirangarira SOH.CAH.TOA shandisa SOH.CAH.TOA. As for the sake of this lesson tichashandisa CHA.SHO.TAO. Saka CHA.SHO.TAO inomborevei? Kana chiti cha tinenge tichiti cos theta is equal to, totanga nekupedzisira, adjacent to that over then each hypotenuse. Saka tinenge tine right angled triangle yedu. Ngatiisei panapa. This is our right angled triangle. Then this is 90 degrees. Kureva kuti this is hypotenuse. Ngatiti included angle yedu this time iri panapa, theta. Saka kuti cha, which is part of CHA.SHO.TAO, tinge chiti cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. Saka adjacent inenge iri papi? Adjacent inenge iri panapa. Why? Because iyi ndo yatova opposite. Iyi opposite because iri opposite the included angle. Saka cha zviri kureva kuti cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. What about SHO? Ko kana takuti SHO? SHO iri kureva kuti sin theta is equal to, totanga nekupedzisira, opposite over hypotenuse. Saka ndisati ndaenda kure, ngatiitei tali CHA.SHO.TAO neSOH.CAH.TOA. Saka patiri kuti cha panapa ndo panenge pachinzi chi? Ndo panenge pachinzi ka. Saka patiri kuti cha paCHA.SHO.TAO ndo panenge pachinzi ka kana chiti SOH.CAH.TOA. Saka paSOH.CAH.TOA vanotanga neyekutanga iyi, adjacent over hypotenuse. So instead of using cha yatati totanga nekupedzisira tovat adjacent over hypotenuse, paka yatiri kuwana paSOH.CAH.TOA vanenge vakuti adjacent over hypotenuse. Kana tiri paSHO tiri
yatatora from CHA.SHO.TAO. Vanenge vachidzidzawo iri SOH.CAH.TOA vanenge vachiti SOH.CAH.TOA. Saka iyi ndo SO yavo iyi. Panapa patati SHO tikati opposite over hypotenuse, ivo pavanoti SO vachati opposite over hypotenuse. Saka tikada kuzvirepresenta right angled triangle, then this is our right angle. Theta yedu ngatingoiramba iri panapa our included angle. Then since iyi iri right angle, zvoreva kuti inoyi ndo yava chi hypotenuse. Then sin theta is equal to opposite over hypotenuse, kureva kuti iyi ndiyo inenge iri chi opposite. Saka this is SHO from CHA.SHO.TAO kana kuti SO from SOH.CAH.TOA. Ngatichiendai kune kupedzisira, which is TAO. TAO. Then kana tiri ku SOH.CAH.TOA inenge ichinzi TOA. Saka TAO iri kureva kuti tan theta is equal to, totanga nekupedzisira, opposite over adjacent. Kureva kuti kana tine right angled triangle, iyi iriyo right angle yedu, then included angle yedu iri panapa. This side which is opposite the included angle ndo richanzi opposite, then this side rakunzi chi adjacent. Saka ndo masides atinge chidhila nawo aya. TAO is equal to opposite over adjacent. TOA is equal to opposite over adjacent. Asi tisati taenda mberi kuti tichitsvaga kuti ko inomboshanda papi CHA.SHO.TAO kana SOH.CAH.TOA, ngationei this property. Asi tiri kuti asi chii? Kana tichiti tan theta iri equal to sin theta over cos theta. Tachisa box because this is very important. Tan theta is equal to sin theta over cos theta. Pataita CHA.SHO.TAO, remember or recall kuti tati sin theta inobva pana SHO iri equal to opposite over hypotenuse. Tikati zvakare cos theta pana CHA it's adjacent over hypotenuse. Saka ngatitrai kuprova kuti tan theta zvechokwadi iri equal to sin theta over cos theta. Kuzviita izvi tinenge takuti isusu tan theta is equal to, then pana sin theta takuisa chi opposite over hypotenuse, tichadivhaidha nani, then pana cos theta takuti chi adjacent over hypotenuse. Sangati divide izvi tione. Izvi zviri kureva kuti opposite over hypotenuse iri divided with adjacent over hypotenuse. Then this means kuti opposite over hypotenuse yakumultiplier. Remember kana chimultiplier, kana kuti tichireplace this division sign with a multiplication sign, multiply with the reciprocal. The spelling of reciprocal kune vari interested is this one, the reciprocal of the divisor, kana kuti tinopidigura, pidiguration. Adjacent of hypotenuse inozova iyo hypotenuse over chi adjacent. As you can see, hypotenuse yakuchekana, kureva kuti panapa our final answer is going to be opposite over adjacent. And true to it, izvi zviri kuenderana nani na TAO, opposite over adjacent. Saka this is CHA.SHO.TAO kana kuti SOH.CAH.TOA. So let us sum up
zvataita kana kusamaraiza zvataita pana CHA.SHO.TAO. Then we go to the application side. Tati isusu tine mnemonic yedu inonzi CHA.SHO.TAO. Ngoti mnemonic zvirongoreva kuti maletters ari muword iri ari kurepresenta something else. Maletters ari muword iri ari kushandiswa to represent some information, and vanoda spelling, this is the spelling of mnemonic. Saka paCHA.SHO.TAO tati isusu from CHA tinoziva kuti cos theta iri equal to adjacent over hypotenuse. From SHO tinoziva kuti sin theta iri equal to opposite kutanga nekupedzisira over hypotenuse. Then lastly from TAO tadzidza kuti tan theta iri equal to opposite over adjacent. Then taisa two cases dzema right angled triangle. This is our first. Tikati this becomes our hypotenuse by virtue of being the longest side and opposite the 90-degree angle. If this is our theta, in your opposite, in your adjacent. And our case number 2, 90 hypotenuse kana theta iri inoizvora kuti iyi ndiyo yava opposite, iyi iri chi adjacent. Saka panapa takuda kutarisa applicability kuti CHA.SHO.TAO inomboshanda papi. Saka CHA.SHO.TAO inoshanda kana tiine number 1 kana takapiwa right angled triangle. Saka zviiti kuti ushandise CHA.SHO.TAO pasina right angled triangle, hazviite, it's impossible. Number 2, CHA.SHO.TAO inoshanda kana takapiwa included angle. Number 3, CHA.SHO.TAO inoshanda kana takapiwa at least 2 sides. Saka kana uchida kuziva panoshanda CHA.SHO.TAO, number 1, ngaive right angled triangle. And yatati right angled triangle, triangle ina 90 degrees mukati mayo. Number 2, piwa included angle. Then number 3, piwa at least 2 sides. Saka unogona piwa hypotenuse ne opposite, unogona piwa opposite ne adjacent, unopiwa hypotenuse ne adjacent. Ndo panoshanda CHA.SHO.TAO. Saka we are going to work through examples. My examples aya manje, there are 11 of them. Vachatibatsira kunzwisisa kuti inoshandiswa papi uye inoshanda sei. So stay tuned. So because of fair use, we are going to recognize kuti tatora ma questions aya kupi. Saka tamatora from a GCSE paper, and panapa vaiti SOH.CAH.TOA. Like zvatataura kuti isusu taishandisa chitichi CHA.SHO.TAO. Nyangwe pano vaiti SOH.CAH.TOA, but isusu taiti CHA.SHO.TAO. Then pasita rekanise zita rangu, as you already know, Stapiwa Hakurotwi Nyemba. So this is going to be our question number 1. Tiripa number 1. Number 1 iri kuti work out the value of x. Saka indio x yedu, uye from what we learned before, tukona this is the 90-degree angle, and this is the side opposite the 90-degree angle, kureva kuti ndiyo hypotenuse yedu. So this is the hypotenuse. Then tikatarisa panapa tukona this is the included angle, an angle of 35 degrees. Saka since this is the included angle, the side which is opposite the included angle ndiyo inenge ichinzi chi opposite. Kureva iko kuti tine opposite na hypotenuse. Tikanyora mnemonic yedu CHA.SHO.TAO, CHA.SHO.TAO, tinoona kuti ine opposite na hypotenuse in CHA.SHO.TAO is only the sign. Saka kuti tite work out x, tinenge takuti
Sine theta is equal to, from CHA.SHO.TAO, it is equal to opposite of hypotenuse. Then this is the sine of 35 degrees. The sine of 35 degrees is equal to, what is the opposite? The opposite is 20 over, then the hypotenuse ndiyo x yatiri kutsvaga. Saka panapa kuti tizoti x ndeyani, using cross multiplication, zvinoreva izvo kuti x iyi ichauya kuno uku, then sin 35 yobva yauya futi kuno uku. Saka here we now have x is equal to 20 over sine 35 degrees. So what is 20 over sine 35 degrees? We come and write our answer here. Saka takuda kucalculate 20 over sine 35 degrees. Saka kuti tiwane tinoda calculator, but we should make sure kuti pacalculator pako it is in degrees, not in radians. So we are going to say 20 divided by sine 35. Saka this is equal to 34,868,935,91,242. And panapa ngatiti we are going to keep our answer correct to 3 decimal places. Kureva kuti it's going to be 34,870. 34,870. Saka since iri 20 tachigona hedu kungonyora answer yedu iri 35. Saka panapa we should mind the degree of accuracy inenge iri specified in the question. And in this case, hatina kupiwa a specified degree of accuracy. Kureva kuti we can leave it so much as we want it to be like. We are now going to number 2. Number 2 iri kuti work out the value of x. Saka takatarisa panapa tikuona kuti in as much as, cannot even though, right angled triangle yedu yakashunikwa kudai, but this is the 90-degree angle. So since this is the 90-degree angle, opposite it ndopa tinowana chi, the hypotenuse. Since taziva this is the hypotenuse, then this is our included angle. Opposite the included angle ndopa pane chi, the opposite, and then this becomes the adjacent. Saka tanzi titsvage x, saka panapa tapiwa opposite, tikapiwa zvakare the adjacent. Tikanyora CHA.SHO.TAO, toda kutsvaga relationship ine opposite na adjacent. CHA.SHO.TAO, we see kuti it's only this tau part which represents the tan. Saka kuti tiwane x, tichashandisa tau inoti iyo tan theta is equal to opposite over adjacent. Saka now takusubstitute the tan of 42, rather tan 42 iri equal to the opposite is x yatiri kutsvaga over, and the adjacent it's 11. Kureva kuti titsvage kana tiwane x, we are going to multiply both sides with 11. So tikamultiply kuno na 11, chamultiply kuno zvakare na 11. Saka yama 11 achachekana, chisara tina x is equal to 11 tan 42 degrees. Now let us go to our calculator to find out kuti 11 tan 42 imbori equal to chi. So 11 tan 42 is equal to 9,9044448728. Saka to 3 decimal places tichanyora iri 9,904. This is going to be our answer here. Let us now go over to number 3. Remember, kana paine pamusina kunzwisisa, you are free to ask in the comments section. Noti ndogona kunge ndiri kumhanya, ndogona kunge ndiri kusatsanangura zvinonzwisisika. Saka you should utilize the comments section to communicate with me. So I think this is understood. Let us go to number 3. Number 3 iri kuti work out the value of x. So in this case manje tiri kuda kutsvaga chi, the included angle.
Patakatarisa panapa tikuona kuti since this line or side rather is opposite the 90-degree angle, so that is the hypotenuse. And iyi ndiyo opposite, but hatina kuipiwa, kureva kuti iyi yatapiwa inge iri chi adjacent. Saka panapa manje takunyora CHA.SHO.TAO. CHA.SHO.TAO. Then toda kutsvaga relationship ine hypotenuse na adjacent. Tikuona kuti ndi CHA. Saka tiri kudhila na cos theta iri equal to adjacent of hypotenuse. Saka in this case manje, our cos theta is actually cos x degrees. It's equal to the adjacent in 16 and the hypotenuse in 24. Saka tinyore kunoku. Kureva iko kuti maybe tonyora pano pachazoya kuno. Saka cos x degrees iri equal to, tikada kuisimplify panapa, let's say kuti taisa 4 into 16, 4, 8, 12, 16, anenge ari 4. Then 4 into 24, 6, 12, 18, 24, anenge ari 6. Tikazoisa 2 munomu, 2 into 4 ndi 2, and 2 into 6 ndeyani ndi 3. Kureva kuti easily tachimangoisa 8, 8 into 16 yopinda twice, then 8, 16, 24 yopinda thrice. So cos x degrees is equal to 2 over 3. But panapa manje, since cos x degrees is equal to 2 over 3, isusu chatinoda kutsvaga ndi x degrees. Saka zvachaita chatora inonzi arc cos, the arc cos. Saka x manje degrees is equal to arc cos of 2 over 3. So what is x? Tonyora our answer here. So what is the arc cos of 2 over 3? Let us find it on our calculator. Saka pa calculator yandikushandisa tinobaya shift toenda pana cos, panobuditsa arc cos, then 2 dividing 3 close bracket, tikuona 48,189,685,10422. Panapa ngatinyore to maybe iyi ngatingoinyora to 3 again, kureva kuti inenge iri 48,190 degrees. This is our answer here. Saka pandoda kuti mubatisise ndeapa kuti panapa transition yaitika from cos x to x is equal to arc cos. Saka kuti arc cos techingoti cos to the negative 1 kana kuti cos to the power minus 1. Pacalculator pedu, in this case yandiri kushandisa, tinoiwana kana tikabaya shift. So this is how we work through this question. If you have questions, remember to use the comments section. Takuenda ku number 4. Number 4 iri kuti work out the value of x. Again, x yedu is our included angle. But tikatarisa panapa tichaona kuti x e, meaning kuti this side is the opposite. And since e is hypotenuse by virtue of this angle being 90 and this side being opposite to the 90, so that e yatakapiwa is the adjacent. Saka again, toda kutsvaga a situation from CHA.SHO.TAO where we have the opposite and the adjacent. And like our previous question, we are dealing with tan. Tan theta turns out it's equal to opposite over adjacent. Saka panapa it's tan x. Tan x is equal to, the opposite is 15, the adjacent is 11. Saka 15 na 11 hazvina ma-common factors. Zvachikureva zvekuti takuda kutongotsvaga kuti x ndeyani. Saka like zvataita ku example 3 pekuti tatora the arc cos, here we are going to take the arc tan. Saka x is equal to the arc tan of 15 over 11. So again, our calculator,
tikabaya shift tobaya pana tan pachabuda tan. Then what is 15? The tan of 15 over 11. It's 53,746,162,262,56, which we are simplifying to 3 decimal places, like zvatinongoita pese. Saka it's 53,746 degrees. Ndoyatiri kuwana as our x. Saka degree of accuracy tinongoshandisa hedu to 3 decimal places. But ivo vanenge vakaspecifya kuti vari kuda kuti madegrees anyorwe to how many decimal places. In most cases anongonyorwa to the nearest whole number. But because panapa toda kuona kuti answer yedu taibuditsa iri correct here, that's why tiri kuexpressa to 3 decimal places for the sake of comparison, kuti munocompare answer yangu neanswer yenyu. Because maquestions aya akashatira kuti unogona kutoweka zvakanaka sonowana an incorrect answer because haugoni kushandisa calculator. That is why ndiri kunyora ine 3 decimal places kuti muzonyatsogona kucompare maanswers. This is number 4. Let us go to number 5. Number 5 iri kuti calculate the length AB. But this is our 90 degrees, kureva this is our hypotenuse. Hatina kuipiwa. That's fine. Then this is the included angle, kureva this is the opposite. And E becomes the adjacent. Saka from CHA.SHO.TAO, CHA.SHO.TAO, tinoda kutsvaga relationship inoshandisa opposite ne-adjacent, which is the tan. Saka tan x, in this case rather tan theta, ngatiti tan theta iri equal to opposite of adjacent. Takusubstituta tan 35 iri equal to opposite ndiyo length AB, saka totogona kutonyora kuti AB over then adjacent iri 20. Kureva kuti iyi ikauya multiply kuno kuchishandisa maprinciples ecross multiplication, AB zvoreva kuti AB iri equal to 20 tan 35 degrees. Our calculator will help us. 20 tan 35 is equal to 14,004,150,76419. Saka E, since iri 14,00, ngatingoinyorai to the nearest whole number, which is 14. So it's 14 centimeters here. Ndomaonera tinoita answer yedu. Zvinhu izvi zviri too simple zvekuti sometimes I'm tempted to explain further pasingatombodi explanation because zviri too straightforward. Let us go to number 6. Number 6 iri kuti calculate the length AB. Saka this is our 90 degree angle. The opposite of it becomes the hypotenuse. Then this is our included angle. And for our included angle, tanzi titsvage AB. Saka kana iyi iri included angle, iyi ndo ya opposite, kureva kuti ino ichi adjacent. Saka from CHA.SHO.TAO, from our CHA.SHO.TAO, tiri kutsvaga a relationship inoshandisa hypotenuse neadjacent, which is the cos or the CHA. Saka tiri kushanda na cos theta is equal to adjacent over hypotenuse, of which substituting takuti cos 42 degrees is equal to adjacent ndo yatiri kutsvaga AB over hypotenuse ndi 15. Kureva iko panapa kuti AB yava equal to chi, iyi chamultiply kunoku by principles of cross multiplication, 15 cos 42 degrees. Saka what are we getting here? 15 cos 42 is equal to 11,147,172,38216. Ngatinyorei to the nearest whole number. It's just 11. So this is going to be the answer. Saka number 5, number 5 number 6 zvakada kungofanana, ukazvicherechedza.
Let's go to number 7. Number 7 iri kuti calculate the size of angle ACB. Saka angle ACB ndeishi, ngatipe zita rekuti theta. Saka kana tichinema maangles handi A handi CB, saka C iri pakati ndopanenge paine angle yacho. So tinoiwana sei? Tichaona kuti if this is our included angle ACB, so that this becomes our our opposite, and then of course this is 90 degrees, that this is our hypotenuse. Then tisatenda kure ngatiti let ACB rather be theta. Let angle ACB be theta. That theta because toda ku simplify mawekero atichaita. From our CHA.SHO.TAO takuda kutsvaga relationship ine hypotenuse neopposite, which is the SHO. Panapa tichadhila na sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Takusubstituta totsvaga theta ndewatisiri kuziva. Theta is equal to opposite taudzwa kuti ndi 5 and hypotenuse ndi 16. Hatina ma-common factors anopinda in both 5 and 16, kureva kuti panapa tichadhila na sin theta is equal to 5 over 16. Tiri kuda theta, saka takutora arcsine or arcsine. Saka theta iri equal to the arcsine of what? 15 over 16. What is going to be our answer? So shift then the sign to get the arcsine of 15 over 16. The answer is 69,635,865,193,68. To 3 decimal places, so it's 69,636 degrees. Important also kuona the transition from sin theta to the arcsine of 15 over 16. Let's go to number 8. Number 8 iri kuti calculate the size of angle BAC. This is angle BAC and BAC. Remember, iri pakati A ndo pane angle yedu. Saka kuti tiwane, since iyi iriyo included angle yedu, zvoreva kuti iyi ndiyo yava opposite kai. Then iyi ndiyo hypotenuse, saka yasara iyi ndiyo adjacent. From CHA.SHO.TAO toda kutsvaga relationship inoshandisa opposite na adjacent, which is the tan. Saka pano tiri kudhila netan theta is equal to opposite over adjacent. Takusubstituta, saka takuti tan of togona kuti tan of BAC and is equal to what is the opposite? Opposite into 9 and the adjacent into 5. Hatina futi effect inopinda in both 5 and 9, kureva kuti panapa takutongouya takuti BAC should be equal to the arctan of 9 over 5. And saka our final answer is going to be the arctan of 9 over 5 is 60,945,395,90092. Kureva kuti panapa to 3 decimal places our answer inenge iri 60,945 degrees, which I believe kuti in an exam unogona kunzi inyore to the nearest whole number, which would be 61 degrees. But as I explained earlier, ndiri kuzviitira kuti muzocompare answer yamuchawana mucalculator menyu this answer. So basically this is how we work through number 8. Let's go to number 9. Number 9 is now a bit special. Tatakatomirawo ma-questions are a bit special. Kwanzi, work out the size of angle BAD. Saka BAD, this is the size of that angle. Give your answer to 1 decimal place. Saka panapa taspecifiirwa kutanzi 1 decimal place. Iyi ndo yavanoti
degree of accuracy yatapiwa panapa. The degree of accuracy. Our answer should be to 1 decimal place. Saka tichaita sei panapa kuti tiwane, toda wana this angle. Saka zvatichaita kuti tiwane angle iyo tichaita kakutenderera. Asi tarisai muone kutenderera kwacho. Saka tichagura panapa togadzira triangle ishi. Mapaona. Toda kugadzira triangle tagura panapa. Saka takuda kuziva manje ma lengths kana kuti ma sides ari pa triangle yedu iyi. Of course this is a right angled triangle because panapa patori nechi ne 90 degrees. Kuroti iyi ndiyo hypotenuse yedu. Aka ka angle aka kangori ka angle kadii kaka, but chimbomira kufunga pamusoro pe angle. Chatiri kunyanya kuda kutsvaga isusu angle ichi. Ngatipe zita rekuti theta. Then length iyi yekubva papoint iyi tichienda papoint iyi yakangofanana length yekubva papoint iyi tichienda papoint iyi. Kureva kuti kana BC iri 15 meters, zvoreva kuti kubva apa kuya apa should also be 15 meters. Okay? Then length yekubva apa kunobata apa ndiyo length yekubva apa kunobata panapa. Kureva kuti kana pari 4 meters, pese apa pari 6 meters, tichati 6 minus 4, zvoreva kuti apa inenge iri 2 meters. Maona kuti taiwana sei? Tangoona kuti this is a rectangle, of which a rectangle ine 2 sides are similar to each other. Saka if this is 15, this should also be 15. Ndogona kuti for the same rectangle, this is 4, but this length is 6. Kureva kuti 6 minus 4 e should give us this remaining length of 2. Then tichishandisa this angle theta, toona kuti this is going to be our opposite. This is the hypotenuse, so this is the adjacent. Saka tikuda situation yekuti tinoshandisa opposite na adjacent, CHA.SHO.TAO, and tatozoona kuti itan. Saka tichati tan theta ndiyo yachashandisa, iri equal to opposite over adjacent. Saka panapa tiri kuti tan theta iri equal to, what is the opposite? Saka opposite panapa ndi 15, and what is the adjacent? Adjacent 2. Hatina ma clear factors panapa. Saka takutoya panapa takuti tan theta is equal to 15 over 2. Kana chida theta takutotora arctan. So arctan of 15 over 2 ndiani? This is going to be equal to the arctan of 15 over 2, the 82,405,356,63141. Sapanapa manje, according to the laws, kana kuti the way we deal with the degree of accuracy, we should only reduce the final answer to the specified degree of accuracy. Kurati before that, tofanga kudila nenamba sezvairi. Kurati panapa tichanyora namba yatobuda mucalculator 82,405,356,63141. Saka ishi ndiyo angle iyi iri panapa iyi. Mapaona. But for the sake of simplicity, ngatingoinyora iri to 1 decimal place, because mutemo uyu hauteedzerwi sezvauri all the time. Saka panapa angle iyi it's 82,4 degrees. But haiziyo angle yatiri kutsvaga. Question yati BAD, kureva kuti angle iyi. Zvatakuita panapa manje ndezvekuti takushandisa dzimwe svom dzatinoziva. Tinoziva isusu kuti sum of interior angles, the sum of interior angles n minus 2 multiplying 180 degrees. Saka isusu toda kuziva kuti muquadrilateral yedu iyi, what is the sum of angles inside. Saka patinotsvaga, for example, the sum of angles in a triangle, we do not usually use n minus 2 multiplying 180, because we already know
kuti the sum of angles in a triangle is 180 degrees. Saka you should also know that the sum of angles in a quadrilateral rounded shape with 4 sides is 360 degrees. But let us just use this to prove it. Saka n, remember, irikumirira chi? Number of sides, and the number of sides. Kureva kuti panapa tichati sum of interior angles, the sum of interior angles is equal to the number of sides, in this case 4 minus 2 multiplying 180 degrees, which boils down to 2 multiplying 180 degrees and eventualizes into 360 degrees. So iyi haichafango kuti netsa, because angle iyi tatopiwa kuti ndiani, taweka tikaona kuti ndi 82.4 degrees, then panapa ndi 90 of course, apa ndi 90 of course. Saka tine 3 maangles atiri kuziva, angle ishi, angle iyi, angle iyi. Saka iyi manje ndo yatiri kutsvaga. Saka tichashandisa equation iyi chadai so. Tichati tichatanga neangle iri kukona uku. Paikona ndokureva this one, this angle. Touya pane this angle, touya pane iyi, tozoya pane iri pamusoro. Saka tichati 90 degrees todati plus 90 degrees todati plus yatisiri kuziva yanzi bichi BAD todati plus 82.4 yatacalculate. Zvofanirwa kuti pachi total, sum total of interior angles, which is 360 degrees. Saka 90 plus 90 tatova ne 180 panapa, handika tobva tati plus BAD plus 82.4 is equals to 360 degrees. So panapa toziva kuti ichazoita iyo BAD is equal to 360 degrees, then 180 ichajamba kuita minus 180 degrees, then panapa i82.4 yojamba yoita kuti minus chi 82.4. Kureva kuti eventually answer yedu inge iri chi. Calculating on our calculator, 360 minus 180 minus 82.4, tukaona 97.6. So this is 97.6 degrees is our final answer. I hope you understand zvataita. Maybe let me just summarize. Tatanga tatsvaga angle ishi, tarelata panapa, tagura kuti iite triangle, tikaona kuti kana panapa pari 15 apa ndi 15, then kana apa pari 4 apa pari 6 zvorati apa ndi 2, then tikatsvaga angle iri easier kuwana because it's part of the triangle. Hatina kuda kutsvaga iyi because taizongowana kapisi akaka, wakaona kapisi ikaka, yeti tiri kuda angle chi yese. So ndozvataita, then tobva tazotsvaga angle iyi tikaona kuti ndi 82.4 degrees, ndokuzo after which tazotsvaga the sum total of interior angles, tikazoita equation yazobuditsa BAD. But ngatiti tanga tichida kushandisa another method. Santoda kuita method number 2. Pandiri panapa manje toda kunyora answer kukona kuno kuti tizoirangarira. Saka taona isusu kuti BAD yanzi equal to 97.6 6 degrees. Alright, ngatitei imwe method tone. Saka zvatichaita panapa manje ndezvekuti toda kutsvaga calculate ka angle kaka kadiki kakaka, tokati chi alpha, then panapa tiri kutoziva kuti ndi 90 degrees, handika. Saka toita macalculations edu, taona kuti kana apa pari 15 zvorati apa ndi 15 futi kapa, and then kana apa pari 4 apa pari 6 zvorati apa ndi 2. Tichishandisa ka angle aka zvorati kuti iyi ndiyo yava opposite, then ishi iri chi adjacent. Alright, saka zvorati kuti panapa tichashandisa tau. Saka tichati tan of alpha inge iri equal to
the opposite, which is 2 over the adjacent, which is 15. And then tadaro manje zoreva izvo kuti alpha yedu inenge iri equal to arctan of 2 over 15, which is equal to chi. On our calculator, the arctan of 2 over 15, saka the arctan of 2 over 15 is 7,594643,36859. So correct to one decimal place in get 7,6. Saka panapa alpha is 7,6 degrees. Alright. But takatarisa panapa manje ngatidai so. Muri kuona here kuti kana line iri riri in broken red dots riri parallel to this line and SR 15 15. Zvinoreva izvo kuti since panapa iri straight line ngapa, which is the base of this triangle, apa pai 90 degrees apa. Saka chi-alpha chingori chi-angle chitukunono ichi chakawana, then apa pai 90. Kureva kuti toita kuti therefore BAD is equal to 90 degrees plus 7,6. Saka apa pai 0. And tikaedha inge iri 6.79 degrees, which is answer yatawana 97.6 degrees. Saka method yatatoita iri method number 2 ndoitori quicker, ndoitori more efficient than method yataita kwekutanga. Kunyangwe in my opinion method yataita kwekutanga iri more technical than method yatazoita page 2. So this is how we solve number 9. Let us slide to number 10. Number 10 iri kuti work out the value of x, giving you answer to one decimal place, which is our degree of accuracy. Saka x nde ishi. Takatarisa panapa manje tirikuona kuti this is 90 and kureva this makes this the hypotenuse, and then since this is also 90, this makes this the hypotenuse. So panapa tichiri pa thinking process, we are still at the thinking process. Takatarisa included angle yatinayo panapa iyi, this 25 degrees, inoita kuti line iri rive iro opposite. Then x yatiri kutsvaga ndiyo chi, ndiyo hypotenuse. Saka we need to really find this line. Toda kuzwa kuti line iri ambori chi, because line iri richatibatsira kuti tizokwanisa kuwana x. But kuti tiwane line iri manje andika tapiwa this 20 centimeters, tikapiwa this 16 centimeters. So maybe we need this angle, call it theta. Saka kuti calculate angle iyi manje yatichazoshandisa kuwana this kachiidai so. Kuti calculate theta tinenge takuti inenge iri opposite kureva kuti iyi adjacent. Saka from CHA.SHO.TAO for theta, which is this theta, remember toda kutsvaga relationship ya adjacent na hypotenuse, which is the cos or cha. Saka cos theta iri equal to what is the adjacent. Saka adjacent panapa anenge ari 16, hypotenuse ari 20. Saka tikada kuisa half, the half of 16 the 8 and the half of 20 the 10. Again the half of 8 anenge ari 4 and the half of 10 the 5. Kureva kuti we have cos theta ari equal to 4 over 5, meaning kuti theta inenge iri equal to the arc cos of 4 over 5, which is what? And our answer here should be to one decimal place. So tikaenda pa calculator pedu tikati the arc cos of 4 over 5, tinoona kuti answer yedu panapa
36.9 degrees. Saka panapa this theta is equal to 36.9 degrees. Takuda kushandisa manje this included angle kutsvaka chi this opposite. Saka tiri panapa manje tiri kuda opposite iyi. Saka togona kushandisa either hypotenuse kana togona kushandisa adjacent. So maybe let us do it with both. Saka pekutanga tichati using hypotenuse ngoprova zvakafanana ndi. Saka tichishandisa hypotenuse zvoreva kuti pa CHA.SHO.TAO pedu tinenge takutsvaka relationship yeopposite nehypotenuse which is the sine. Saka sine of 36.9 degrees is equal to the opposite yatiri kutsvaga. Let us call it maybe O kana kuti opposite of the hypotenuse which is 20. Kureva kuti in this case opposite yedu inenge iri equal to chi 20 sine of 36.9 degrees which is what? Saka tikati 20 sine of 36.9 tiri kuwana 12. It's actually 12.0 and this is the length yatiri kuwana. Ko tikadzoka panapa tikati using adjacent. Saka using adjacent yava tani kai. Satiita kuti the tan of chi of 36.9 degrees is equals to opposite yatiri kutsvaga over an adjacent of what? Adjacent panapa anenge ari 16. Kureva kuti panapa tichiti opposite iri equal to 16 tan of 36.9 which is what? Saka 16 tan of 36.9 iri also equal to 12.0. Saka this was just to prove kuti panapa kana takutsvaka opposite tichishandisa this included angle hazvina mhosva kuti tashandisa relationship ina hypotenuse kana kuti relationship ine chi in adjacent. Answer yedu panapa changoramba iri chi iri 12. Saka since tana 12 panapa tina x panapa then tine included angle ya 25. Tikuda relationship ina opposite na hypotenuse which is the sine. Saka therefore answer yedu manje toita kuti chi the sine of 25 degrees inenge iri equal to the sine of 25 inenge iri equal to opposite 12 over hypotenuse which is the x. 12 over chi over x. Kureva iko kuti x panapa iri equal to tichishandisa principles a cross multiplication. X inenge iri equal to 12 over the sine of 25. Saka x iri equal to chi 12 dividing the sine of 25. Our answer here is going to be 28.4 to 1 decimal place. Rather, computer cannot, our calculator answer ndi 28.3944189978.3. Saka this is going to be x 28.4. Saka iri a bit complicated, but let me try to explain it more simpler. Zvaitika ndezvekuti tatanga tashandisa principles CHA.SHO.TAO kuwana this angle theta. Saka panapa takapiwa 20 centimeters ne 16 centimeters. Kana iyi iriyo theta, iyi yagara hypotenuse, then iyi becomes adjacent. Ndopatatora the tan, rather the cos. Saka the cos of this theta taicalculate yakatipa 36.9 degrees. Then taiwana tava tashandisa this included angle kuwana this opposite. Wotsuda kuti izoshanda pakudi pakucalculate x yatanzi titsvage this x.
Saka tawana this opposite manje. Taiwana tazoapply two methods panapa. Method 1 yatipa 12, method 2 yatipa 12, just to prove kuti hazvina basa kuti washandisa opposite nahypotenuse here kana kuti washandisa opposite naadjacent. Then tadaro tawana this 12 ndopa tazoshandisa CHA.SHO.TAO kana kuti the sign of 25, opposite ari 12, hypotenuse ari x, tikasolva for x tikawana a final answer of 28,4. So I believe number 11 is our last question. Saka 11 iri kuti work out the size of the angle BCD. Kurati angle ishi. Give your answer to one decimal place our degree of accuracy. Saka iyi tinoiweka sei? So this is our 90 degrees, making this the hypotenuse. This is our 90 degrees, also making this the hypotenuse. Saka toda calculate this angle. Handiti takatoudzwa kuti apa ndi 9 apa. Muzviona. Saka angle yatoda calculate maybe toipa zita rekuti theta. Saka in this case takatopiwa kuti apa ndi 9. Saka I say that tichada kutsvaga this adjacent kana kuti tichifanira kuwana this hypotenuse kuti tiwane two sides, because two sides ndidzo dzinotipa an included angle. So how are we going to do it panapa? Tichada iso. Tichati isusu tikatarisa panapa tirikuona kuti this is the included angle. Kureva kuti ishi 9 centimeters itori opposite relatable kana kuti relating to this included angle. Saka manje takutoziva kuti adjacent yacho inenge imbori chii. Saka opposite na adjacent from our CHA.SHO.TAO relationship, we know kuti relationship ine opposite ne adjacent tan. Saka tichati the tan of 37 degrees is equal to the opposite, which is 9 centimeters over adjacent yatisiri kuziva. Saka panapa zvoreva kuti adjacent tichishandisa cross multiplication, adjacent iri equal to to 9 over tan 37 degrees. Saka this is equal to what? Saka we are dividing 9 with the tan of 37, and the one decimal place tirikuwana 11,9, because answer yedu panapa pacalculate and 11,943,403,39458, yet to one decimal place ingori 11.9. Kureva kuti panapa pari equal to 11.9. Togona kuuya panapa toti therefore AD is equal to 11.9. But kana AD are equal to 11.9, zvoreva kuti DC hachanetsi kuwana. Handiti? Saka zvoreva kuti DC inenge equal to 22 subtracting 11.9. Reasoning iri apa ndeyekuti kana kubva papoindi kunobata papoindi iri 11.9 yataita tishandisa CHA.SHO.TAO, zvoreva kuti kubva apa pakunobata apa yanga imbori 22. Saka 22 iyi minus 11.9 tichawana DC, yet ichanetsi kuwana 10 minus 91, 2 minus 20 and 2 minus 1 ndiani 10. Kurata apa ndiani 10.1, 10.1. Saka iyi 10.1 manje tichitarisa angle yatanzi titsvage inenge iri adjacent. Saka tatova ne opposite, which is 9 centimeters, adjacent, which is 10.1 centimeters. Toda kutsvaga this angle. Saka relationship inoshandisa opposite na adjacent again ndi tan. Saka tichati therefore tichati the tan of theta is equal to theta yedu yatakuda ndeishi. What is the opposite? The 9 over, and the adjacent the 10.1.
Saka zvoreva kuti theta inenge iri equal to chi arctan 9/10.1, which is equal to what? Saka the arctan of 9 dividing 10.1 inenge iri to one decimal place inenge iri 41.7. Since our answer in this calculator is 41,703,884,02745. So this is our final answer, 41.7 degrees. Saka iyi yanga iri lot easy hayo, but confusing nonetheless. Kuti zvataita panapa ndezvekuti tichange included angle ya 37 ne opposite yedu ya 9 calculate adjacent tikaona kuti 11.9. Then tatu subtractor this part of the adjacent from 22 kuti tiwane DC. DC yanga iriwo adjacent yeangle yatiri kutsvaga. Saka tazoshandisa opposite iyi neadjacent iyi kuti tiwane theta. Saka question yedu yati ticalculate BCD kureva kuti panapa tofunga kuti zoya panapa toti therefore angle BCD is equal to 41.7 degrees. This is going to be our final answer. Saka tapedza the 11 questions, practice questions edu CHA.SHO.TAO. If you have any other practice question CHA.SHO.TAO yaunoda kuti tiattempt, you can send it directly to us on this WhatsApp number +263 71 046 9150. Saka +263 code yemuZimbabwe. Rot kana uri muZimbabwe, you can just put it as 071 046 9150. If you have any other ordinary level questions, mathematics questions, tumira at this WhatsApp number again. If you have questions pertaining to mawekero ataita in this video, either you use the comments section kana kuti you utilize this number. Kana mabatsirika, please subscribe, like and share kuitira kuti vamwe vawane access to the same help. Thank you for watching.